Hi students, and welcome to Ktu online study. Myself Ramya S. Nair, and I have been teaching physics for the last continuous 10 years. And here I am going to take engineering physics A or B. When you see the Ktu syllabus 2019 Ktu scheme syllabus engineering physics A and B. Okay, engineering physics A is for circuit branches like computer science or electrical or electronics. അതുപോലുള്ള circuit branches ആണ് engineering physics A വരിക. And engineering physics B is for non-circuit branches like civil engineering or mechanical or aeronautical like branches ആണ് engineering physics B വരിക. And total syllabusൽ നമുക്ക് 5 modules ആണുള്ളത്. ആകെ 5 modules ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. And engineering physics Aയിലും Bയിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ 3 module വരുന്നുണ്ട്. Okay. ആദ്യത്തെ 3 module എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആണ്. ആൻഡ് 4th and 5th module ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് module. ദർ ഇസ് module 1 is oscillations and waves. അഗെയിൻ 5 module മീൻസ് ഓരോ മോഡ്യൂളിലും 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 10 ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് module 1ൽ ഓസിലേഷൻസും ഉണ്ട് വേവ്സും ഉണ്ട്. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഓസിലേഷൻസ്. റൈറ്റ്, ഓസിലേഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ +2 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ടേംസ് ലൈക്ക് ടൈം പീരീഡ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്താണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് what do you mean by periodic motion? Periodic motion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a motion which repeats itself at regular intervals of time. That's called periodic motion. For example, say the rotation of Earth around its own axis. That takes 24 hours, right? And after each 24 hours, the same thing repeats. Or the revolution of Earth around the Sun, and it takes 1 year, right? 365 days. And after this 365 days, the same thing repeats. And the movement of pendulum, that is a to and fro motion, and it also repeats, right? So these are called periodic motion, a motion which repeats after regular intervals of time. Now what is the difference between this revolution or rotation and this to and fro motion? There comes the idea of harmonic motion. So in our syllabus the first topic is harmonic motion or harmonic oscillation, right? See, harmonic motion എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മീൻസ് ദാറ്റ് യു നോ +2 ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ, ദെർ ആഫ്റ്റർ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മീൻസ് വൺ എൻഡ് ഇസ് fixed and on the other end you will be having a bob, right? And when you are giving no force, ഇതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is in this state of rest, right? And this state is called the equilibrium position. യാതൊരു ഫോഴ്സും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അന്നേരമുള്ള പൊസിഷനെ you call it as the equilibrium position, right? So this is equilibrium position, or it can be called as the mean position, right? And when you are giving a small force, simple pendulumത്തിന്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എ വെരി സ്മോൾ ഫോഴ്സ്. ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ യു ആർ ഗിവിങ് എ വെരി സ്മോൾ ഫോഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബോബിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങുക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? The bob comes to the other end, right? Then again it comes back through the equilibrium position, through the mean position. Then it reaches this end. Then again the same thing repeats. And this type of motion you call it as harmonic motion. So harmonic motion means it is a to and fro motion about an equilibrium position, about a mean position, right? Now
what do you mean by simple harmonic motion? SHM, that is simple harmonic motion. Simple harmonic motion means, see, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താണ് ഈ ബോബിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗിവിങ് എ ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, ബട്ട് ദ ബോബ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റബ്ബർ ബാൻഡിനെ വലിച്ച് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു കം ബാക്ക് ടു ദി ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയും. അതുപോലൊരു കേസാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഈ ബോബിനെ ഈ എൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും ദിസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ, ഇല്ലേ? അത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഫോഴ്സിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. സോ ദ ടേം ഈസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്, സേ എഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് this restoring force is proportional to displacement. See, ഞാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ബോബിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വേരിയബിൾ ഇൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഓർ വാട്ട് എവർ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. സി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എക്സ് ആണ്. ആ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രം ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ്, സി, ദ പെൻഡുലം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓസിലേഷൻ, റൈറ്റ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ബോബിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. സേ ദ ബോബ് ഈസ് ഹിയർ. ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ബോബ് ഇവിടെ ആണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോബ്. അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ലെങ്ത് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, it should be minus x. Displacement minus ആയിരിക്കും. Say if the bob is here, the displacement will be plus x. Okay, so that is displacement is always taken from the equilibrium position. Equilibrium position in the bob എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക. ബട്ട് നോക്കിയേ, ബോബ് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും the restoring force has tendency to come back to the original position. That means restoring force നെ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ബട്ട് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നു, ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇസ് the restoring force at any instant is proportional to the displacement from the mean position or from the equilibrium position and is directed towards the mean position. Okay, that's the definition of simple harmonic motion, right? So നമ്മുടെ സിലബസിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് the harmonic motion and the definition of the harmonic motion. Okay, now we move on to the next one, that is damped harmonic motion. See, simple harmonic motion, SHM എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐഡിയൽ കേസ്. ഐഡിയൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സി, ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, സി, വെൻ യു ആർ ഗിവിങ് ആ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ടേം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓസിലേഷൻ, for an infinite time the oscillation continues. ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന അതേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം എന്താ ബോബ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻ റിയാലിറ്റി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ആഫ്റ്റർ സം ടൈം what happens? After some time the displacement goes on decreasing and decreasing and finally the oscillation stops. അതാണ് റിയാലിറ്റിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. That means the oscillations are damped. So the term is damped. So that is a real oscillator. അല്ലേ? നമ്മൾ നമ്മുടെ പെൻഡുലം ഇരിക്കുന്ന മീഡിയത്തിൽ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല, വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമിൽ. ബട്ട് റിയാലിറ്റിയിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഓസിലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓർ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ആഫ്റ്റർ സം ടൈം the displacement goes on decreasing and finally the oscillation stops.
So the oscillations are called damped. So the next oscillator is damped harmonic oscillator. Okay, usually നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. So we are going to derive the differential equation of damped harmonic oscillator. Differential equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെയാണോ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിറൈവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് oscillator, right? So we know that the restoring force is proportional to the displacement. ഇത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നു, ബോബ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നു. സോ എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു -x. നൗ പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇല്ലേ? That means f is equal to, I am going to write the constant as c. C is a proportionality constant and physically ഇവിടെ c എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ that is a force constant. ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് കേസിലെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇതുപോലൊരു ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് c is a force constant. Okay, so f is equal to -cx. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനെ ആയിട്ടുള്ളൂ. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -x. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ? സി ആസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, സി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. അതാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ ദ വെലോസിറ്റി ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് ഡിക്രീസ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം കൂടി റിയൽ ഓസിലേറ്ററിൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, റിയൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വെലോസിറ്റിയും കുറയുന്നു നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം കൂടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നൗ എക്സ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് വാട്ട് ഇസ് എ വെലോസിറ്റി? വെലോസിറ്റി മീൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അതിനെയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അവിടെയാണ് എന്ത് പറയുക? ഡിഫറൻഷ്യൽ dx/dt is the velocity. Okay, x is the displacement, then dx/dt is the velocity. Okay, so velocity term കൂടി ഇവിടെ വേണം. That means I am going to write it as dx/dt. again ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ളൊരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെയും വരുമല്ലോ. and I am going to take that proportionality constant as gamma. Gamma is called the damping coefficient. Gamma is called the damping coefficient. See, f proportional to dx/dt with negative sign because displacement inde adhe direction laayirikkum velocity. appo ee dx/x ന് പകരം dx/dt എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുമല്ലോ. then ആ പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വരും. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ടേംസും സെയിം വേരിയബിളിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഹിയർ യു ഹാവ് എക്സ്, ഹിയർ യു ഹാവ് dx/dt. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് അതിനകത്ത് എക്സ് ടേം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എക്സ് ഹിയർ. സി, ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്താ വരിക? മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ, റൈറ്റ്? നൗ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എക്സ് ഈസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, then the velocity is dx/dt. then what about the acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity, right? that means dx/dt യുടെ again ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആക്സിലറേഷനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാം. +2 ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. x is a displacement, then dx/dt is a velocity, then d2x/dt2 is a acceleration, second derivative.
So mass into acceleration ആണ് force എന്ന് പറയുന്നത്. That is m into d square x by dt square. That is a force. So I am going to write this equation as m into d square x by dt square is equal to minus cx minus gamma dx by dt. Right? Now this expression ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ നൊട്ടേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം, ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി, അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ, അത് ആദ്യം വരണം. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ബി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം, ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ് ടേം, ദെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേം. അത്തരത്തിലാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് this one I am going to write it as m d square x by dt square, see minus gamma dx by dt, I am taking it to the left side, it becomes plus, right, plus gamma dx by dt, then this one also to the left side it becomes plus cx equal to 0. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? So ഈ ഇക്വേഷൻ ദെൻ എഗെയിൻ നമുക്കിതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദി ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം ദ കോഎഫിഷ്യൻ ഷുഡ് ബി 1. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ 1 ആയിരിക്കണം. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എം. 1 ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? യു ഡിവൈഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ ദിസ് കോഎഫിഷ്യൻ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ബൈ എം. ഡിവൈഡിങ് ബൈ എം, വാട്ട് ഡു യു ഗെറ്റ്? d square x by dt square, right, plus here it is gamma by m, throughout divide here, so gamma by m dx by dt plus c by m, alle c by m x is equal to 0. Now what about this gamma by m? Gamma എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നതാണ് ഗാമ, ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്, and a mass of the bulb അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So gamma by m you can put some other constant, right? So I am going to take this gamma by m as 2k, small letter k, where this k is called the damping constant, right? So I am going to take this gamma by m as 2k. Okay, substitute for gamma by m as 2k. Now again c is some other constant, force constant, and m is also a constant. So for the c by m also you can put it as, see I am going to write it as omega 0 square, and there is some significance for this omega 0. See, when the bulb starts oscillation, it's having an angular frequency. Angular frequency means actually this is a part of the circular motion, right? So you can define an angular frequency here. Now see, if it is a simple harmonic system, that means ഈ പെൻഡുലം ഇരിക്കുന്ന മീഡിയത്തിൽ യാതൊരു എയർ റെസിസ്റ്റൻസും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ ഈ ബോബ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അന്നേരമുള്ള frequency, that constant frequency you call it as a natural frequency. That's why I am writing it as omega 0, means air resistance ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, means simple harmonic motion ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the frequency, the corresponding angular frequency is called the natural frequency of the oscillator. Okay, natural frequency means അവിടെ വേറൊരു ഫാക്ടറും അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. When the damping comes, when the damping constant comes, then what happens? The frequency changes. അന്നേരം ഒരു പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി, അതിനെ നമ്മൾ ഒമേഗ എന്ന് പിന്നീട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ 0, ദാറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. സോ c by m it is omega 0 square. Then what about this equation? You will be getting it as d square x by dt square. See the first term. Then for gamma by m it is 2k, right? 2k dx by dt plus c by m, it is omega 0 square, omega 0 square x. So this equation is the
differential equation for damped harmonic oscillator. ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുക. ഡിറൈവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് യു റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് കം ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അതാ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇക്വേഷൻസ് ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, ഇതൊന്നും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. ബട്ട് എന്താണ് ഫിസിക്കലി മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. Okay, so this is a differential equation for damped harmonic oscillator. Now you are going to solve this equation, right?